كلمة والد أعطيك مهلة تفكر. كنت تعتقد أنه ما يوجد فرق بين الكلمتين؟ خلني أقول لك، كلمة اللسان العربي أب، وكلمة والد مصدرها في اللسان العربي ولد. هذه لها مصدر وهذه لها مصدر، إذن في فرق هائل بين الكلمتين. طيب يأتي السؤال، ليش أغلبنا يعتقد أنه كلمة أب هي كلمة والد وكلمة والد هي كلمة أب وكلها زي بعض وخلصنا؟ أو ليش معظمنا يعتقد أن الثنتين تحمل نفس المعنى؟ المشكلة يا صديقي الجميل يعود أصلها لكون أنه فيه شخص قد تجتمع فيه الصفتين أو المعنيين لهذه الكلمتين. يعني يجي شخص يكون والد وفي نفس الوقت يكون أب، ومع تكرار هذه الحالة على العديد والعديد من الأشخاص يخلق عندنا تصور أن الأب هو الوالد والوالد هو الأب. وطبعا صحيح أن الكلمتين مترادفات، لكن المشكلة الأكبر في مفهوم الترادف. حتى مفهوم الترادف ضيعناه يا عسل. فالترادف لا يعني التطابق، هو يعني أن في كلمة تردف الأخرى. مثل أني أكون راكب خيل وأخوي الصغير يردفني في الخيل، فإحنا مترادفان. هو قريب مني جدا لكني لست هو وهو ليس أنا. هذا بالضبط معنى الترادف. فكلمة أب وكلمة والد مترادفتان قريبتان جدا في المعنى، لكن الأب يبقى مختلف عن الوالد. طيب يا ناصر، وش الفرق بين الأب وبين الوالد؟ راح أعلمك الفرق يا جميل بعد ما تروح تضبط لك كوب قهوة محترم مثل كوب القهوة اللي معاي، واللي هو محصول خرافي جدا من كينيا كياكاندا. راح تلقاه في فروعهم اللي بحطها لك في الوصف، ويلا نستمتع. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بك يا صديقي الجميل في قناة دوبامي كافين، حيث القهوة والموسيقى والكتاب. معك أخوك ناصر العقيل مؤسس هذه القناة. يا أهلا وسهلا، شرفنا. الفرق يا طويل العمر بين الأب والوالد هو أن الأب أب والوالد والد. يا عم دمك تقيل، دم أمك تقيل، مش أنت لوحدك، العيلة كلها دمها تقيل. أوكي بعيدا عن ضرافتي يا طويل العمر، الفرق بين الأب والوالد هو والدك هو الذي ولدك، يعني الأب البيولوجي لك اللي انت جيت من صلبه يا جميل، وأبوك هو الذي رباك وأنشأك، وهو أيضا اللي انت تنحدر من سلالته مثل جدك وأبو جدك وهكذا. فجدك هو أبوك ولكن ليس والدك. يعني على سبيل المثال كذا عشان تتضح لك الصورة، اللقيط اللي مثلا لقوه في الشارع طايح يوما ما وخذاه شخص وتبناه واعتنى به ورباه وكبره، هذا الشخص يعد أبوه، ولكن اللقيط لا يعرف من هو والده. عرفت الفرق الحين؟ طبعا كلمة والد في بعض السياقات القرآنية أتت يا صديقي الجميل بمعنى التربية والنشء. ففي اللسان العربي ممكن يكون في كلمة واحدة تحمل أكثر من معنى على حسب السياق، ولكن لا يمكن أن يكون هناك كلمتان تحمل نفس المعنى، لا، إلا لازم يكون في فرق ولو بسيط. لكن بعيدا عن الحالات الشاذة، حالة اللقيط يا صديقي الجميل، فمعظمنا على وجه الأرض يكون له والد، ووالده هو اللي يربيه ويكبره، فبالتالي والدك هو أبوك في نفس الوقت. ومن هنا يأتي اللبس واللغط، فنصير نعتقد أنه هذه مترادفات، ويعني المترادفة كلمتين تحمل نفس المعنى. في اللسان العربي لا، الكلام هذا غير موجود. اللسان العربي دقيق جدا. لما يقول لك أسد يعني أسد، ولما يقول لك غضنفر يعني نوع من أنواع الأسد، يا أنه أقل شعرا يا أنه أسود الشعر أو أنه أحمر اللون، اللي هو عاد أنت سمه اللي تبي تسميه. مثل مفاسة وسكار، واحد شعره أحمر والثاني شعره أسود، ممكن واحد منهم أسد والثاني غضنفر. طيب الحالة اللي احنا بناخذها اليوم حالة بالنسبة لي أشنع وأسوأ من أنه يكون في كلمتين قريبتين في المعنى وخلينا معناهم واحد. لا، هذه كلمتين لا تحمل نفس المعنى، وبالرغم من هذا لبسنا وخلطنا بينهم ونعتقد أنه كلهم يحملون نفس المعنى، ألا وهي كلمة المشهور والمؤثر.
مثل ما سألتك عن الأب والوالد، هل تعرف الفرق بين المشهور والمؤثر؟ ها يا جميل، اليوم كثير مننا ما يعرف الفرق بين المشهور والمؤثر، وللأسف أحيانا في جهات كبيرة ومؤسسات ومنظمات ما تعرف الفرق بين المشهور والمؤثر. يجيبون شخص مشهور ويكتبون في الشريط التعريفي اللي تحت المؤثر فلان الفلاني، وفلان الفلاني يمين والتأثير يسار. يمكن شوف، إذا أعدت لك صياغة السؤال تستوعب أنه لا والله في فرق بينهم. فبدال ما أسألك وش الفرق بين المشهور والمؤثر، بسألك أقول لك وش الفرق بين الشهرة والتأثير. ها اتضح لك الفرق الآن؟ الشهرة شيء والتأثير شيء آخر. وخلنا ناخذ مثال من أرض الواقع. تعرف إيتوري ستيكوني؟ إيتوري ستيكوني ما غير. طبعا أكيد أنا سألتك السؤال وأنا متوقع الإجابة لا ما أعرفه، وأبشرك أنا برضو ما كنت أعرفه، وطحت عليه وأنا قاعد أدور لك مثال عن شخص مؤثر غير مشهور، وهذا شخص مؤثر وغير مشهور، عشان كذا لا أنت عرفته ولا أنا عرفته، بالرغم ركز معي إن تأثيره شارف على أنه يتجاوز 90 سنة، وتأثيره واصل لي وواصل لك وواصل معظم الناس في هذه الكرة الأرضية، ولا يكاد يوجد بيت في هذه الكرة الأرضية يخلو من اختراعه يا صديقي الجميل، واختراعه يستخدم بشكل يومي في بيتي وبيتك، أو بشكل شبه يومي إذا ما بغيت أبالغ. إيتوري يا طويل العمر شخص هاجر من إيطاليا إلى الولايات المتحدة الأمريكية، واستقر في أوكلاند كاليفورنيا، وكان فقير الحال، وكان يشتغل منظف شبابيك. الكلام هذا حصل في ثلاثينيات القرن الماضي. إيتوري يا طويل العمر كان فعلا مستاء من كمية الجهد اللي يبذله في تنظيف الشبابيك، وكان مستاء جدا برضو من أدوات التنظيف اللي تعد مرهقة للغاية، ويا الله توصلك للنتيجة النهائية. وفي إحدى ليالي سنة 1936 الرجال كان جالس في البيت سارح يفكر في كمية الدرايش اللي بينظفها بكرة، ويحاول يطلع بحل لهذه المعضلة، ويلهمه رب العالمين بفكرة كسرت الدنيا. رنت الفكرة في راس إيتوري يا طويل العمر، واخترع الممسحة الإسفنجية. الفكرة كسرت الدنيا يا طويل العمر، وتطور استخدامها من تنظيف ومسح الشبابيك إلى تنظيف ومسح الأرضيات. وأنا يا صديقي العسل من شخص يتروش يوميا الصباح لازم أشطف الله يعزك دورة المياه بعد ما أتروش، لأن طرطشت الموية في الأرض ما أحبها، فأنا أستخدمها بشكل يومي. ولو إيتوري عايش لليوم حبيت راسه على هذا الاختراع. الشاهد يا طويل العمر، إيتوري طبعا أنا يعني عشان ما أبغى أطول عليك قصته، أنشأ شركة سماها إيتوري برودكت كمباني، والشركة عايشة إلى هذا اليوم وتقدر مدخولاتها ب 14.6 مليار دولار أمريكي. هذا اسمه تأثير. والتأثير يا صديقي العسل تعريفه هو القدرة على تشكيل أو تغيير أفكار الآخرين أو سلوكياتهم أو قراراتهم، غالبا من خلال الإقناع أو السلطة أو المصداقية. التأثير معناته أن تحدث تغيير يا صديقي الجميل على مستوى الأفراد والأشياء والجماعات، أن تحدث تغيير على مستوى الفكر، وأن تحدث تغيير على مستوى السلوك، أو أن تحدث تغيير على مستوى المصير. هذا هو التأثير، واللي يسوي هذا الشيء هو المؤثر. والجميل فيه يا صديقي العسل أن التأثير يتمركز حول التغيير بغض النظر عن عدد ونطاق الجمهور، بمعنى أنك لو غيرت حياة شخص واحد فقط أو في حياة شخص واحد فقط فأنت مؤثر، نقطة آخر السطر. وأثرك هذا ربما يمتد لأجيال بدون أي مبالغة، لأنك ممكن الشيء اللي غيرت فيه حياة شخص للأفضل تأثر هو وعائلته وممكن زوجته وأبنائه وأبناء أبنائه ومصير هذه العائلة لأجيال. فتغييرك له هو تأثير مباشر، والتغيير اللي حصل للناس المحيطة فيه أو لأجياله بسبب التغيير الأول هذا تأثير غير مباشر. شوف الأثر وين يمتد يا صديقي الجميل. فبالله عليك أليس من الظلم أن يقترن المؤثر بالمشهور؟ هذا لا يعني أن الشهرة أمر سيء، لا تفهمني غلط، أبدا لا تفهمني غلط، بس حنا غرضنا من هذه الحلقة أننا نعطي كل ذي قدر قدره. فمو بعشان الشخص اللي حولنا واللي حنا نعرفه وربما أثر في حياتنا مو بمشهور ومعروف معناته أنه غير مؤثر، أو أننا نسمي شخص مشهور عشان عنده قاعدة جماهيرية كبيرة ولكنه لم يحدث أي تغيير لا في حياتي ولا في حياتك
ولا في حياة أي شخص ما عابر في الكون ونطلق عليه مؤثر بس عشان عنده قاعدة جماهيرية. لا، هذا من الظلم. احنا ظلمنا المعلم في المدرسة اللي علمني أنا وياك كيف نقرأ ونكتب لما سمينا شخص مشهور عشان قاعدته الجماهيرية مؤثر. هذا ظلم. الشهرة يا صديقي العسل تعريفها كالتالي: حالة من الظهور الواسع أو الاعتراف من قبل جمهور كبير، يعني شخص يكون معروف عند شريحة كبيرة من الناس، ولا يشترط أن يكون له تأثير على أي منهم. وأمثلة المشاهير كثيرة، لكن من ضمنهم مشاهير السوشيال ميديا. قد يكونون معروفين جدا وعندهم قاعدة جماهيرية كبيرة جدا، ولكنهم ليسوا مؤثرين، أو اللي يقدمونه مهما كان جميل جدا ورائع للغاية لكنه لا يحدث تغيير لا في حياتي ولا في حياتك ولا في حياة أي شخص ما، فهو لا يتعدى نطاق الشهرة، ليس مؤثر. وأرجع وأكرر، الشهرة ليست عيب عشان ما تفهمني غلط، ولكن لما نجي أنا وياك ونحط هدف في الحياة، صدقني يا عسل، صدقني، المفروض أننا نختار أن نكون مؤثرين على أن نكون مشهورين. إن شاء الله تأثر في أخوك الصغير، بس توجهه وتعلمه وتكون قدوة حسنة له، وتأثر على قراراته وتنصحه وتخليه يختار القرارات المناسبة الصائبة، وتجنبه كثير من الأخطاء اللي انت وقعت فيها، وتخلي حياته أفضل بسبب هذا التأثير. ورب الكعبة يا صديقي الجميل أن هذا هو النبل بعينه، هذا اللي المفروض أنا وانت نسعى له دائما، أن نحدث تغيير أول شيء في أنفسنا ثم في من حولنا. وهذا النوع من التأثير اسمه التأثير القريب. والله يا هو بحر يا صديقي الجميل، بحر كبير. التأثير القريب أنواع، في تأثير الأسرة، في تأثير المعلم، وفي تأثير المدرب، وفي تأثير حتى الطبيب، وفي تأثير حتى مدير وزميل العمل. بحر يا صديقي الجميل، بحر. وفي التأثير البعيد، وفي التأثير ضيق النطاق، وفي التأثير وسيع النطاق، وفي التأثير الممتد طويل المدى، وفي التأثير قصير المدى، وأنواع كبيرة وضخمة من التأثير، وألفت فيها كتب، وعلى رأسها كتاب يعتبر من الأشهر في هذا المجال، كتاب إنفلونس للدكتور روبرت، واللي إن شاء الله راح نشرحه يوم من الأيام، وهو يعطيك مفاتيح التأثير، كيف ممكن تخلق هذا التأثير، وكيف ممكن تكون مؤثر بغض النظر لو كنت مشهور أو لا. لكن لو بتسألني يا ناصر ليش التبس علينا الفهم، بقول لك لأنه مثل الأب والوالد، كثير من الأشخاص اجتمعت فيهم الصفتين، كانوا مشاهير ومؤثرين في نفس الوقت، فبالتالي في شريحة كبيرة مننا اعتقدت أن التأثير هو الشهرة، والشهرة هي التأثير. وناخذ مثال من أعظم الأمثلة يا صديقي الجميل، هذا سيد المؤثرين هذا الإنسان القدير يعتبر مشهور ومؤثر، ألا وهو الأستاذ أحمد الشقيري. هذا من أكثر الأشخاص اللي أثر في حياتي، وأنا متأكد أنه أثر في حياة الكثيرين، وأثره باقي وتأثيره باقي إلى هذا اليوم، وإن شاء الله سيمتد. والله يا صديقي الجميل إني لو أعدد لك النصائح اللي وطبقتها في حياتي وطبقتها حتى في دوبامي كافيين إني بأعد وأغلط. هي إن واحدة من ضمنها كان يقول اصنع تغيير واترك أثر، واحدة من تترات مواسم خواطر كان في نهايتها حسين الجسمي يقول ستمضي قريبا بأمر القدر وتغدو رفاة ويبقى الأثر فلا تنتظر، من الآن كن ما تريد لغد وحسن وطور إلى أقصى حد، هلم بجد حتى تذكرون أنتم تترسين، فاسأل نفسك واطرح سين ما دورك في التحسين. ففي عينات كثيرة يا صديقي العسل في التاريخ أجمع وأكبر هما مؤثرين ومشاهير، مثل إسحاق نيوتن، ألبرت أينشتاين، ستيف جوبز اللي حول اسم البرودكاست إلى بودكاست، ولليوم الناس تسميه بودكاست فقط عشان قال سنطلق مذياع في جهاز الآيباد فهو بودكاست. أكيد غير الثورة التقنية اللي هو سواها يعني بعيدا، بس أنا أعطيتك مثال بسيط. فموضوع التأثير كبير يا صديقي الجميل، وموضوعاته مشوقة جدا. وملتقى صناع التأثير اللي بيكون بعد أيام موجود في الرياض في يوم 18 و19 ديسمبر راح يتناولون موضوع التأثير، وبيجيبون مؤثرين يا صديقي الجميل يمكن أنت تعرفهم وبعضهم ما تعرفهم، ونعرف أنواع التأثير وكيف ممكن نخلقه في أنفسنا وفي عوائلنا يا أخي وفي مجتمعاتنا. طبعا تقدر تحضر المؤتمر، بحط لك رابطة تقدر تسجل وتحضر
احضر حياك الله، وأنا بكون هناك برضه إن شاء الله، بشوفك وبلتقي فيك. لكن خلاصة القول هناك فرق بين الشهرة والتأثير، وهناك أنواع كثيرة يا صديقي الجميل من التأثير، وكبيرة وضخمة بإذن الله راح نستطلعها ونتعلمها كلنا مع بعض، ابتداء من ملتقى صناع التأثير إمباك، وتمتد رحلة التعليم إلى ما بعد ذلك، وإن شاء الله نحضر الملتقى كل سنة برضه. وعلمني إذا أنت تبغانا نشرح كتاب إنفلونس لدكتور روبرت، اكتب لي في التعليقات وعلمني من هو أكثر شخص أثر في حياتك ويعتبر شخص غير مشهور من دائرتك المقربة، أبوك، أمك، طبيعي طبعا، أخوك، أختك، عمك، خالك، ابن خالك، ابن خالتك، جار لكم، صديق، زميل، شخص ما هو الجديد على اوبس ان بلس؟ This place will not break us. اشترك الحين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إذا كنت مهتما بشخصية أندرو تيت وجانبه النفسي وطريقة تفكيره وكيف درب عقله لمواجهة جميع هذه الصعاب، فأندرو تيت قام بلقاء طويل استمر لأكثر من ساعتين مع الطبيب النفسي ديفيد ساتكليف، وسوف يتحدثون ويتناقشون عن كل ما ذكرته سابقا. أنا ترجمت فقط الساعة الأولى من اللقاء، وإن شاء الله أقوم بترجمة بقية اللقاء في الأيام القادمة. وقبل ما نبدأ لا تنسوا الاشتراك بالقناة، ونريد نوصل 100,000 مشترك قبل نهاية هذا الشهر إن شاء الله. لنبدأ. Is more important than what's true. This is an old argument of mine, but I think we discussed it in the last podcast, and I'll say it again. When I say I don't believe in depression, nobody can convince me to believe in depression. That's not a matter of discussing whether depression is real or not. That's a matter of me accepting that my mental model for going through life is more effective if I don't believe I can become a depressed person. I don't believe in depression, so I can't be depressed, so that allows me to be more effective. It's not a matter of sitting there going, well, maybe it's true, maybe it isn't. I don't believe in it, so I can't catch it. You shape your own reality through the conviction of your thoughts, your beliefs, and the words that you use. Why else would you adopt any kind of mindset unless it's designed specifically to make you competitive and make you win? You install the software in your mind, right? So if I'm going to install software in my mind. Install it? Well, I've tried very hard to curate it. Right, because wasn't it installed by your upbringing? Wasn't it installed by your mother and your father in some way? Good question. Before you were conscious, while you were just a developing child, like something got programmed into your psyche that has to have an impact on you. And those things can't necessarily be known because you were at such a young age. Absolutely. We're all programmed to some degree. I agree with you on this so far. I don't think anybody can escape programming, whether it's society, whether it's a television show, whether it's the people around you, peer pressure, whether it's a religion. We're all programmed to some degree. That's absolutely not really true. What I have done, and what I think most people do not do, is heavily analyze why I hold the beliefs I hold, why they help me. If I don't hold the belief personally, or if I didn't learn it from personal experience, I know where it came from, who tried to teach me that, whether their intentions for me were good or bad. And I've tried very hard to have my mindset rigidly analyzed and make sure that it's put together in a way which benefits me completely and absolutely. And I do not believe in things that take away power from me. Right. I refuse to do that. I would rather say that they are not real. And people will sit here and argue to the end of time that they are real, but they're not real in my world, and I live inside of my mind. So even if you throw me in a Romanian dungeon, the idea that I become a depressed person is not a framework that my mind works within, so I can't become depressed. I can feel a little bit sad, sure, I can feel depressed, but I can't be depressed. They're very different things. So that's just the mindset I've installed, and it's allowed me to be competitive. And I believe, personally, my personal beliefs are that life as a man is hyper competitive, and whatever software you have in your mind should be designed to make you as competitive as possible, and you shouldn't be believing in absolutely anything else. So I've tried very hard to make sure all of my worldviews and all of my experiences and everything is curated and aimed in a direction which is going to allow me to be a fearsome competitor in all realms of human endeavor. Have there been some of your beliefs or convictions that have been challenged through the experiences that you've had, particularly in the last, recently? Well, people challenge me often. And what a lot of people don't understand is that I will never adopt the thinking of somebody who is sad, and I will never adopt the thinking of somebody who is less competitive than I am, or less successful than I am. If someone comes along and goes, Andrew, you are wrong, the way you see the world is wrong, but they are suffering from an affliction, why would I adopt a single iota of what they say? So it's kind of funny when I talk about depression, the number of people who defend depression. Depression's ruined my life, it's super real, and I lost my wife, and my life is over, and I want to kill myself, it's real. I'm like,
surely you should like my worldview. If depression's so terrible and it's destroyed your entire existence, you should be listening to me tell you it's not real. But instead they're defending it and sticking up for it, which I find very interesting. So that's the first thing. In regards to whether I have had any of my convictions challenged, it's kind of amazing. Maybe it's just a semantics trick, and maybe it's that simple. Maybe it's as simple as saying, I feel a little bit depressed today, but I am not a depressed person, and I cannot become depressive. I'm not going to have depression. Maybe it's just a semantics trip, and by saying that alone, I understand that it's a temporary state of mind, which I can alter and I can affect. And I've never struggled with long-term depression or long-term negative thoughts because I don't believe in that mental model. I think that your mind, like I said, it's software, it's programmed in, and they say inside the Matrix or in every single video game, there are boundaries and there are limits. There are certain things you can and can't do. And I don't believe my mind can be put in a state of permanent negativity. I don't believe in that. I don't think it's possible, so it just doesn't happen. You said you experienced depression, some form of depression or depressive feelings and sadness in prison. What were the thoughts that were coming up? What was happening? Well, there's a lot of uncertainty, which is the first thing That has to be scary. It is scary. It's scary. And also because you're a man who's totally in control of your world, of your life, and that's almost like an imperative for you. And that gives you power. And all of a sudden you're thrust into a situation where you're essentially helpless. Well, you just nailed it. You completely nailed it, because I was exactly about to say it's the uncertainty that I struggle with the most, because in my life I'm in charge of everything. I know exactly how everything works, and I'm the boss, and I get to control absolutely everything. And this is the first time in a long time I'm in a scenario where I have no power whatsoever, no influence, basically. I don't know what's going to happen. Nobody else knows what's going to happen. And also in my world, I'm the hero, right? I'm the head of the clan. Not just my family, but of a lot of people. Women rely on me, children rely on me, etc. So everyone comes to me every time there's a problem. So they continue to do that while I'm in a jail cell, expecting me to have some kind of answer. And I'm like, well, I don't have an answer this time. Every other time I had an answer, but this time is a bit unique. How did that feel? You don't have the answers. You can't help. Yeah, I mean, it was frustrating. It's very frustrating, and it's the uncertainty that would bother me. I don't think I felt sad very often, but I certainly felt extremely frustrated. I would sit there and think, there has to be a way out of this room. Not breakout, but like there must just be some words I can say, someone I can talk to. There must be a way. It's only a door. Like I can't just be stuck in this room. And it was hyper frustrating, yeah. And the uncertainty of it is also scary, because in my situation, every 30 days they decide if they hold you longer or not. And I was encountering people who had been in there for years in my scenario. So, well, the uncertainty is a form of torture, really. Oh, absolutely. Yeah, it's torture. It is torture. And it's designed to make you break. You don't know how long you're going to be there for. Nobody knows. You hear horror stories. You see other people getting out who've done worse things than you after a week because they've signed a piece of paper or admitted to something or whatever they've done a deal. And you're sitting there, and yeah, it's hyper frustrating. And I think you have two choices as a man. Often when bad things happen, I feel like you can maybe get depressed and sad about it, but the other outlet's usually anger, or a form of anger. I felt like anger was more, in many cases, anger is more effective, I guess. It's more useful. You were angry in there? I wouldn't say I was angry, but if I started to feel negative, I could turn it into frustration or anger, which I could at least alleviate with 2,000 push-ups. It's better than feeling sorry for myself. I feel like if I had to choose one of the two outlets, deciding to use controlled anger was more beneficial than sitting around feeling sorry for myself. I don't ever believe in moping or feeling sad. So when I was at my worst, perhaps I was a little bit angry. But then again, I also think I do that in my normal life. If I'm honest, I don't think anger is a necessarily bad thing. I think that misdirected anger is a bad thing. I think if you get very angry about scenarios and you put it in the correct direction, you get unlimited motivation and you get a lot done. The water behind the dam, it can be destructive, but if it's pushing through the turbine, it powers the town, right? So if I wake up and I go, I want more money, if I can get pissed off enough about it, I can do 36-hour work days, right? So there's nothing wrong with being angry in my world, as long as you are putting it in the correct direction. It's uncontrolled anger, I think, is a problem. Right, anger can be used as a fuel, and it's necessary. And from my framework, anger sometimes is a mask for pain. I'd agree with that. So did you experience pain in there? I know pain is a kind of an abstract word, but
Was it painful for you? Like, I want to know about your pain. Yeah, it's strange because I'm being as honest as possible. It's strange because I had this instilled sense of duty where even though I'm in a jail cell and I can't leave, and even though I'm cripplingly bored, I don't feel like I had time to feel pain, or I didn't feel like I had time to be a victim. You had nothing but time. No, I didn't have time. What are you talking about? Because everyone outside still relied on me. So when I would get on the phone, people would say, is that avoidance, though? I don't know. Do you keep busy? Do you avoid your feelings by keeping busy, being on the computer all the time? All the things I had to do still had to be done. Just because they threw me in a cell, it just made it more difficult, which means I have less time than ever because the difficulty's been increased. And when I would get on the phone, we wouldn't discuss how I'm feeling. I'd be worried about how everyone else is. They'd be like, how are you? Yeah, I'm in jail. What's going on with this? Are you okay? Are your bills paid? Are press hassling you? I was worried about fixing everyone else's problems from jail more than I was concerned about myself or my own mental well-being. And if I felt particularly, when I say pain, pain is an awkward one. I don't know if I felt pain because I don't feel sorry for myself, and I've developed this mindset of such absolute accountability that even though what happened to me I believe was unfair, and even though I'm completely innocent, I didn't think, why? I didn't think, why is this happening? I didn't think, why me? I didn't think, oh, this is unfair. Like, none of these things crossed my mind. I was like, this is garbage. However, you can't become the most Googled man in the world without, with every light has a dark, right? Like, let's be realistic about this. Yeah. I'm thrown in a jail cell. Do I belong here? No. But am I here? Yes. I was pretty logical about it. And I was like, okay, I've got a lot of things I need to get done. And I would feel angry if I couldn't get them done. But I don't think I felt pain. Now, I'll admit I don't sleep very well since I've left. Why? I could admit Do you that. know why? I heard you say in one interview that you have nightmares. I do have nightmares, yeah. What are your nightmares about? I don't think they're about anything. I just have like almost like an adrenaline rush out of nowhere while I'm sleeping, and I shoot up. I bolt awake. No thoughts, no memories, no real visions? thoughts, no real story. Fear. That's fear. I guess it is, yeah. So so let's just, you're the dreams are a reflection of the unconscious, and if you're having nightmares, there must be some unresolved fear that wants to get worked out. I believe so, but then also, I love the idea of that. Of having unresolved fear. That sounds like the most interesting thing in the world to me. If someone were to say to me, Andrew, take this pill and your unresolved fear will vanish, I would say absolutely and utterly not. That's not fun. The fun is there's something in my mind which I don't have complete control or complete understanding of yet, and it's not detrimenting my day-to-day life really. Okay, I lose a bit of sleep, but this sounds like an interesting journey. It sounds like I'm in a new level of the video game and I've been thrust into a dark forest and I get to do something. Worried about it. You're not you shouldn't be worried about it. It's just where you are. I'm not worried about it, and I'm also not like, oh, I need to fix this. I don't care. I'll have nightmares, and I'll wake up, and I'll either go back to sleep or I'll continue to work, and that's life. Maybe life will keep giving you situations in which you'll have to confront that fear to resolve it. Why would I want to resolve it? Well, because if I'm really that tired, I'll sleep. No, but fear creates distortions in our mind, right? Fear is the seed of evil. Yeah. Right? And so we want to know what we're afraid of, because if we block our fear, we're susceptible to bad actions, right? And fooling ourselves about what they are, rationalizing. Yeah. So I would argue that it's actually vital for you in the position that you are in and the responsibility that you have to actually confront your fear in a very real way, which probably goes back to your childhood. Your dad was, the haircut story, and I don't know if you want to talk about that, if you're willing, but that's it. When I read that, I'm thinking about that little boy. It must have been fucking terrifying. It is, but I do think I had the best father on earth. I'm not disputing that. Yeah. There's a lot of good that came from your father. I'm not disputing that your father was a good man. Yeah. When you say he could go from 0 to 100 like that for a little boy, it's scary. It's fucking scary. It is, but that fear has to be in you. You don't know what the fuck he's going to do. Yeah, completely. Yeah. But I think that's prepared me for life fantastically. And I also think the fear. But have you reached a limit? Have you? Tolerance? Well, of the video game. You're facing all these charges. Yeah.
right? So something, and maybe this is what you need to go through. I mean, you're on the hero's journey, right? And this is inevitable in some way. But also along the hero's journey, you have to die to be reborn. That's true. And I agree with all of that. But if I'm genuinely, I mean, I psychoanalyze myself all the time, which is one of the main reasons I don't believe in therapy and psychoanalysis. Psychoanalyze yourself. Of course you can. I do it myself. You don't think that's hubris? No. You can know your own mind, that you don't need reflection from others to see yourself, that you can see yourself perfectly? I think that, no, I don't think I can see myself perfectly, but I think that life is a perfect reflection. But why not get help? Why not? Because then it becomes a crutch. I like the idea that I can rely on myself to fix myself. Well, you have a coach. Is that a crutch? No, it's not, because he's teaching me something. What's the difference? That's fine, but like if I had an affliction, I would like to be my own doctor. And I think with your mind, you can do a lot of it yourself. And I think if you have a very strict framework in how you measure. خلصت التقرير الشهري؟ قهوة. هذا قهوة الأحلى مدير في التاريخ. اللي تبيه نلبيه. تيو أسرع توصيل في المملكة. إذا خلصت التقرير جيبوا لي بالمكتب. أبشر على خشبي. How successful you are as a human, and I do it through competence and achievement. I say, which mindset do I need to achieve as much as I can possibly achieve? Right. And I can measure that in real time. I can measure that in literally dollars and world championship title belts. I can literally measure the success. I'll say, okay, well then this is the mindset I need to have to be as successful as possible. Anything that's deviating me away from that needs to be addressed and concerned and dealt with, and I can do that myself. And I think the fear that if it's fear that's waking me up from nightmares now, it's just because I understand there's a very big apparatus, a very big enemy which I cannot destroy and I cannot beat coming to get me. So I do think that wakes me up. I think the fear is healthy. I think I'd be stupid to not be afraid. But I don't necessarily want the fear to go away because I have no problems feeling bad. Well, it's not about going away. It's coming into deeper relationship with it, and understanding there's fear that's happening in real time, but there's also fear that may be in your psyche somewhere, in your body, that's connected to your history, and that may need to be resolved because otherwise you're projecting things out that you may not be seeing reality totally clearly. That's the thing, right? Like, is there a way that you're not seeing things perfectly clearly? Well, then we go back to what I just said about perhaps that's true, but if I measure myself purely on competence and purely on achievement, whatever I think and whatever I'm doing is obviously fantastic. So I'm very happy with the mindset I have. And then we go into the argument, which is a level deeper, is am I supposed to be
Waypoint marked. Marking target location.